ఇవాళ మీనా టాక్స్లో మన గెస్ట్ లీలా రాణి. లీలా లీ ఫార్మా లిమిటెడ్ డైరెక్టర్. పేరులోనే లీలత్వాన్ని నింపుకుని ధీర వనితల లీ ఫార్మా సంస్థకు నేతృత్వం వహిస్తున్నారు లీలా. సెకండ్ జనరేషన్ ఆంటర్ప్రీనియర్ కూడా. మృదువైన స్వభావం ఉన్నవాళ్లు టీం మేనేజ్మెంట్ చేయలేరు అనే స్టేట్మెంట్ని తిప్పుకొడుతూ సైలెంట్గా పనిచేస్తూ రిజల్ట్స్ మాత్రమే చూపిస్తున్నారు. బిట్స్ పిలానీ నుంచి బయాలజికల్ సైన్సెస్లో మాస్టర్స్, సెకండ్ జనరేషన్ ఆంటర్ప్రీనియర్గా 17 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం. ప్రజల క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరగడానికి తన వంతు పనిచేస్తానని అంటారు లీలా. మహిళా సాధికారత, ఆరోగ్యం, పర్యావరణం తన ప్యాషన్స్. ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ వైస్ చైర్పర్సన్, సిఐఐ IWN ఏపీ హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెగ్మెంట్ కూడా చైర్పర్సన్గా ఉన్నారు. జేసీఐ వైజాగ్ స్టీల్ సిటీ ప్రెసిడెంట్గా పనిచేశారు. ఈ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్, పర్యావరణం గురించి నేషనల్ లెవెల్ ప్రాజెక్ట్ కోఆర్డినేట్ చేశారు. సమాజానికి తన వంతు చేసేందుకు పనిచేస్తున్న లీల ప్రయాణం ఇవాళ మీనా టాక్స్లో. నమస్తే లీలా. నమస్తే మీనాక్షి గారు. ఈరోజు మనం లీ ఫార్మా డైరెక్టర్ లీలాతో మాట్లాడిపోతున్నాం. లీల గారు జర్నీ అసలు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. తను బిట్స్ పిలానీలో చేసి, ఐఏఎం చేసి, ఈవేళ ఒక సెకండ్ జనరేషన్ ఆంటర్ప్రీనియర్గా వైజాగ్లో ఒక మంచి పేరున్న ఆంటర్ప్రీనియర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. లీలాతో ఈవేళ ఏంటో కబుర్లు, తన జర్నీ తెలుసుకుందాం. వెల్కమ్ టు మీనాక్షి టాక్స్ లీలా. థాంక్యూ సో మచ్ అండి. లీలా, మాకందరికీ లీలా రాణి ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కి ప్రెసిడెంట్గా చేశారు, లేకపోతే లీ ఫార్మా డైరెక్టరు, ఇలా అందరికీ తెలుసు. కానీ అసలు కొత్త వాళ్ళకి లీలా అంటే ఎవరు? ఐఎమ్ అ వెరీ వెరీ సింపుల్ గర్ల్, దట్స్ ఆల్. అంటే మీ ఊరు? నేను పుట్టింది విజయవాడ అండి. బట్ నేను పెరిగింది, నేను చదువుకుంది అంతా హైదరాబాద్లో. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఐ డిడ్ ఇట్ ఇన్ రాజస్థాన్, మారుమూల గ్రామం బిట్స్ పిలానీలో. లక్నోలో ఇంటర్న్షిప్ చేశాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐ రియలీ డోంట్ నో హౌ డెస్టినీ బ్రాట్ మీ హియర్ టు వైజాగ్. వైజాగ్తో మీకు ముందు కనెక్షన్ లేకపోయినా కూడా ఈవేళ మీరు వైజాగ్లో ఒక ఆంటర్ప్రీనియర్గా పేరు తెచ్చుకున్నారు. కానీ మీ బాల్యం గురించి చెప్పండి. అమ్మ, నాన్న, మీరు ఎలా పెరిగారు, అప్పుడు మీ ఎయిమ్ ఎలా ఉండేది, ఏం చేయాలని బిట్స్ పిలానీకి వెళ్ళారు? మీనాక్షి గారు, యాక్చువల్లీ నేను పుట్టింది విజయవాడలో అని చెప్పాను కదా. సో నేను ఎక్కువ 3 years వరకు బోత్ మై పేరెంట్స్ వర్ వర్కింగ్. సో వీ కమ్ ఫ్రమ్ ఎ వెరీ వెరీ మోడెస్ట్ ఫ్యామిలీ. సో మా నాన్నగారిది అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ, మా మదర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా, మా తాతయ్య గారు హీ వాజ్ అ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ. బట్ మా తాతయ్య గారు when my mother was married after 1 year, he passed away. So మా అమ్మమ్మ, she took up the complete responsibility of the family. They were మా మదర్ వాళ్ళు 3 children అనమాట. సో she joined the service in revenue. సో మా అమ్మమ్మ వాళ్ళు కుందేరు అని దాని దగ్గర గంగూరు అని చెప్పి ఒక ఊరు ఉంటుంది. అక్కడ విజయ స్పిన్నింగ్ మిల్ అని అప్పట్లో చాలా ఫేమస్. సో దే యూస్ టు లివ్ ఇన్ దట్ క్వార్టర్స్, very very small homes. I still remember very very vividly about that experience. So very small homes, but where people were very closely well knit, and they used to enjoy that kind of atmosphere. So నా చైల్డ్హుడ్ మేజర్గా అక్కడే జరిగిందండి. సో నేను ఐ స్పెంట్ లైక్ క్లోజ్ టు 3.5 years I was there. Though I was very very young, but I still have vivid memories like 1, 2, 3. I still remember some memories. సో అలా నేను యాక్చువల్గా మా అమ్మమ్మ దగ్గర అండ్ మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ మదర్, సో నేను అవ్వ అంటాను అనమాట. సో షీ బ్రాట్ మీ అప్. సో షీ వాజ్ ద వన్ హూ నేమ్డ్ మీ లీలా రాణి. So my full name is Leela Rani, so she wanted me to be like a Rani. So she was the one who named me, so ma avva. So I was brought up by them. So akkada tarvata ma parents both were working in Hyderabad. So they started off with Dr. Reddy's. So both of them used to work in Dr. Reddy's. So ala 3 years అయిపోయిన తర్వాత when my schooling started, I came to Hyderabad. So that's how then all my schooling happened in Hyderabad. So when we were very young, మా పేరెంట్స్ చాలా కష్టపడ్డారు. సో మా ఫాదర్ని అయితే హార్డ్లీ I used to see him. He used to go early in the morning and then come back at probably after we sleep 9:30, 10 was really late at that point of time.
అప్పట్లో 9:30, 10కి రావటం అంటే చాలా లేట్. సో మాకు ఒక ఎస్డి బైక్ ఉండేది నాన్నగారికి. సో ఆ సౌండ్ వింటే అప్పట్లో అంతా సైలెంట్గా ఉండేది కదా. సో ఆ సౌండ్ వింటే ఓకే నాన్న వచ్చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి వీ యూస్ టు బి రియలీ హ్యాపీ. సో అప్పుడప్పుడు మా నాన్నగారు అసలు ఫోన్ కూడా చేసేవాళ్ళు కాదు. సో ఇంకా రాలేదు నాన్న, దేవర్ నో మొబైల్స్, టెలిఫోన్ ఆల్సో వీ డెంట్ హ్యావ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో దట్స్ హౌ బోత్ మై మామ్ అండ్ డాడ్, మా మదర్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 7:30, 8 అయిపోయేది వచ్చేసరికి. మా అవ్వ ఇంకొక ఆవిడ మమ్మల్ని చూసుకునేవాళ్ళు, అంటే మా మదర్ వాళ్ళ నాయనమ్మ. సో ఆవిడ మా చిన్నప్పుడు పెంచారు మమ్మల్ని, మా బ్రదర్ని, నన్ను. నాకు ఒక అన్నయ్య. సో మా ఇద్దరు, సో వీ గ్రూ అప్ లైక్ దాట్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ slowly my parents they started working, they came out of Dr. Reddy's, and then మా నాన్నగారు ఆయన ఓన్గా లీ ఫార్మా అని స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇది ఎప్పుడు లేలా? ఇట్ ఈస్ ఇన్ 1997 అండి. సో ఐ వాజ్ ఇన్ మై 7th or 8th standard at that point of time. సో వీ బిల్ట్ అన్ ఓన్ హౌస్, అండ్ మేము వివేకానంద నగర్ అని కుకట్పల్లిలో ఉండేవాళ్ళము. సో అట్ దట్ పాయింట్ ద కంప్లీట్ ప్లేస్ వాజ్ ఐసోలేటెడ్, అంటే అన్ని అవుట్స్కర్ట్స్. కుకట్పల్లి అవును 2005-6లో కూడా ఊరు చివర అవుట్స్కర్ట్స్ అనమాట. సో అప్పట్లో చాలా తక్కువ హౌసెస్ ఉండేవి. ఎనీవేర్ వీ వాంట్ టు గో, జస్ట్ రన్ త్రూ ద ఎంప్టీ స్పేసెస్, అండ్ బట్ వీ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్. So very very responsibly we were brought up. Like my parents used to work really hard. So ఇంట్లో రైట్ ఫ్రమ్ స్నానం చేసిన తర్వాత టవల్ తీసుకెళ్ళి ఆరేయాలి, మొక్కలకి నీళ్లు పోయాలి, అది కూడా బకెట్తోనే నీళ్లు పోయాలి అని చెప్పి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న థింగ్స్ బోత్ మై పేరెంట్స్ taught us. I think those are the values which we still carry. And they never even my father never knew even what I was studying at some point of time. So పడుకో నాన్న, ఎక్కువ చదవద్దు, నిద్రపో, ఇలా అనేవాళ్ళు. బట్ సో I think parents were hard working, and that's what we learned from them. And then I ended up in BITS Pilani, one of the premier institute in India. సో అప్పుడు మీకు అంటే 97 ఆ టైంలో నాన్నగారు బయటకు వచ్చి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీకు తెలుసా అప్పుడే మీరు నాన్నగారు బిజినెస్ టేక్ ఓవర్ చేస్తానని, లేదంటే మీరు బిట్స్ పిల్లానికి వెళ్ళి తర్వాత ఆలోచించుదాం అనుకున్నారా? అప్పట్లో అసలు బిజినెస్ గురించి ఏం ఆలోచించలేదండి. బట్ ఆల్వేస్ వీ యూస్ టు డిస్కస్ ఎట్ హోమ్. అంటే మేము ఎక్కువ కలిసి భోజనం చేసేవాళ్ళము. ఐ ఆల్వేస్ చెరిష్ దోస్ మెమరీస్ విత్ మై డాడ్. సో వెన్ ఎవర్ హీ కమ్స్ బ్యాక్, ఏదైనా టూర్ వెళ్ళొచ్చినా లేకపోతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చినా, ఐ వెయిట్ ఫర్ దట్ టైమ్ విత్ మై డాడ్. సో హీస్ అ వెరీ గుడ్ స్టోరీ టెల్లర్. సో అక్కడ ఏం జరిగింది, ఎవరిని కలిసాము, ఎలా చేసాము. సో బిజినెస్ వైజ్ ఆల్వేస్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఇన్ ద డిస్కషన్, బట్ నెవర్ లైక్ ఓకే వీఆర్ గోయింగ్ టు కమ్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ అనేది లేదు ఎప్పుడు. బాగా చదువుకోవాలి. ఐ వాజ్ అన్ ఆల్రౌండర్. Like I was very good at sport. I was into music. I was into dance. I wanted to excel in everything. So that kind of a child I was, and so ఏదైనా మనం టాప్లో ఉండాలి అని ఉండేది అప్పట్లో నాకు. So like that's how I never thought that I'll come into my dad's business, or the only goal was to study really well and get into a very good university, and అంతవరకే వెరీ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అనుకోవచ్చు. మిమ్మల్ని అవ్వ పెంచారు అన్నారు కదా, అవ్వ చెప్పిన ఏదైనా ఒక విషయం మీకు బాగా మైండ్లో ఇంప్రింట్ అయిపోయిన విషయం? మా అవ్వ అంటే పెద్ద, ఐ యామ్ మోర్ క్లోజ్ టు హర్. సో షీ యూస్ టు టెల్ మీ, నేను భరణి నక్షత్రంలో పుట్టాను. సో అందుకే లీలా అని పేరు పెట్టాను. సో ఎవ్రీ టైమ్ షీ యూస్ టు టెల్ మీ, నువ్వు భరణి నక్షత్రంలో పుట్టావు, ధరణి ఏలతావు అని షీ యూస్ టు టెల్ మీ. So then I didn't understand the meaning. At that point of time it was only maybe నేను బాగా సక్సెస్ఫుల్ అవుతాను, నేను బాగా ఫేమస్ అవుతాను. These are the maybe literal meanings. But today I understand when somebody says నువ్వు ధరణి ఏలుతావు అంటే, when you can impact so many people, when you bring in that empathy and passion and being compassionate, and when you think everything through a broader sense, be it environment or be it people or be it your cultural roots. So I think that's what she meant, like as a basically a nice person, a nice human being is what it is very very important to become. లీలా, మీరు అంటే ఇప్పుడు మీరు బిలీవ్ చేస్తారా అంటే మన రూట్స్ మనల్ని ఎలా పెంచుతారు దానిని బట్టి మనం ఫామ్ అవుతాము, ఆ చిన్నప్పుడు మనలో ఇన్కల్కేట్ చేసిన వాల్యూస్
ఈ సిస్టమ్ అంతా కూడా మనం గ్రో అవ్వడానికి అది ఉపయోగపడుతుంది, ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నది మీరు ఎంత నమ్ముతారు? అట్లీస్ట్ ఒక 70-80% హౌ యు ఆర్ బ్రాట్ అప్ డెఫినెట్లీ మ్యాటర్స్. సో ఐ థింక్ మన ఇంట్లో మన అమ్మమ్మ వాళ్ళు, మా అవ్వ, లైక్ ఐ మెన్షన్డ్, ఐ నెవర్ ఫర్గెట్ హర్ ఇన్ మై లైఫ్. షీఈస్ అన్ ఎంబాడిమెంట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. People used to be really scared of her. I am the only one who was very, very close to her. So as a strong woman, I mean, how women can be strong anedi I learned it from her. So ma amma, after my tataya's death, how she actually, you know, ran the whole family. She ran the whole family. She used to walk a lot of distance, and చిన్న దాంట్లోనే ఎవ్రీ టైమ్ వీ గో, మా అమ్మమ్మ రెవెన్యూలో పనిచేసేవాళ్ళు. సో మాకు ఎప్పుడు వెళ్ళినా సినిమా టికెట్స్ బాగా దొరికేవి. సో షీ యూస్ టు అరేంజ్ దట్, మేక్ ఇట్. విజయవాడలో సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూడడం అంటే చాలా గ్రేట్ అనమాట. సో ఇన్ హర్ కెపాసిటీ షీ డిడ్ వాట్ ఎవర్ షీ కుడ్ డూ ఫర్ హర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. సో షీ యూస్ టు మేక్ ష్యూర్ దట్ వీఆర్ కంఫర్టబుల్. సో అలా మై మదర్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ. షీఈస్ వెరీ కామ్, షీఈస్ వెరీ వెరీ అబ్జార్బింగ్. ఐ మీన్ షీ టేక్స్ ఇన్ లాట్. సో షీఈస్ నెవర్ అవుట్ స్పోకెన్ ఆర్ వెరీ ఎప్పుడు ఇరిటేషన్ అలా రాదు మా మదర్కి. షీఈస్ వెరీ పేషెంట్. సో దట్స్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ మై మామ్. ఫ్రమ్ మై డాడ్ ఐ థింక్ హీఈస్ వెరీ అవుట్ గోయింగ్, and he wants to do something for the society. So business anedi manam only, it is not about money, it is about a legacy you leave behind. So you are into health sector, so definitely 20 years 25 years down the lane, when you grow up, when you look back, you should be really proud of what you have done. So this I learned from my dad. And so everybody, like my brother is very very single minded, he's very focused. అంటే చాలా బిజినెస్లో తను చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంటాడు. సో దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ ఐ రియలీ లెర్న్ టు నీడ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ మై బ్రదర్. సో ఎవ్రీబడి, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ థింక్ మేబీ హస్బెండ్ later on I'll talk about it, but I think everybody in your life definitely they make an impact. వీళ్ళందరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మీ మీద ఉంది. Yeah, I am the kind of person I feel I need to take the good from everybody. So if there are some negatives, okay, ఇంట్రోస్పెక్ట్ అండ్ థింక్ దట్ ఓకే, ఈ పర్సన్లో ఇది నెగిటివ్ ఉంది కదా, ఇది మనలో రాకూడదు. సో మ్యాక్సిమం మనం ట్రై చేయాలి అది మనం ఇంబైబ్ చేసుకోకుండా ఉంటానికి, ఈవెన్ దో ఇట్స్ యువర్ ఫాదర్, మదర్ ఆర్ ఎనీబడి. ఇంకా నేను చెప్పాలంటే మా నాయనమ్మ తాతయ్య. సో మా తాతయ్య హీ యాక్చువల్లీ బిల్ట్ అవర్ హౌస్. అంటే హీ వాజ్ దేర్ ఇన్ పర్సన్ వాటరింగ్ ద బిల్డింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈవెన్ టుడే హీ టెల్స్ మీ, లీలా నాకు టీ తీసుకొచ్చేది ఫ్లాస్క్లో. హీస్ 99 ఆల్మోస్ట్. సో ఈవెన్ టుడే హీ టెల్స్. సో మా అన్నయ్య వెళ్ళేవాడు కాదు, నేను వెళ్ళేదని చెప్పి ఇప్పటికీ చెప్తాడు, పరిగెత్తుకుంటా తాతయ్య టీ అనుకుంటా వచ్చేది సో స్కూల్ అయిపోగానే అని. సో దే రిమెంబర్ సో మచ్ అండ్ ఎవ్రీబడి హ్యాస్ వర్క్డ్ సో హార్డ్. సో ఐ థింక్ that you should never forget that hard work they have put in. ఎప్పుడు రూట్స్ అనేవి మర్చిపోకూడదు. సో అలాగే మీరు ఇందాక అన్నారు కల్చరల్ అన్నారు. సో మా ఊరు వీర్లపాలెం, మా నాన్నగారిది. అక్కడ మాకు రాముల వారు చాలా కులదైవం అనమాట. సో మా తాతయ్య ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ 2-3 years వరకు కూడా ఇంకా భజన చేసేవాళ్ళు. సో ఐ థింక్ ఐ గాట్ దట్ మ్యూజిక్ సెన్స్ ఫ్రమ్ హిమ్. సో హీ వాజ్ వెన్ హీ డస్ ద భజన్, ఆ వైబ్రేషన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ఐ థింక్ ఐ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ హిమ్. సో you actually accumulate and assimilate so many things from your family members. It's not only your mom and dad. I think all these people definitely play a lot of important role. అంటే అమ్మమ్మ గురించి చెప్తూ మీరు అన్నారు తను చాలా మేనేజ్ చేశారు అంతా, రెవెన్యూలో వర్క్ చేస్తూ ఇంటిని, పిల్లల్ని అండ్ మనవల్ని ఇంతమందిని మేనేజ్ చేశారు. నాకు అనిపిస్తుంది విమెన్ ఏ ఎంబీఏ, ఏ యూనివర్సిటీస్లో, ఏ ఐఐఎంలో చదవకుండా కూడా బాన్ మేనేజర్స్ అని. మీరేమంటారు? ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇన్ అవర్ DNA. Maybe we are designed to be like that, and we should cherish that uniqueness we have. So and cherish okati, and we should work on it. I mean, some things are given naturally, but if you don't work on them, if you don't improve or improvise on them, I think the best will never come out. So that is one thing I feel. నాన్నగారు మంచి స్టోరీ టెల్లర్ అన్నారు. ఏదైనా కొన్ని కథలు ఉంటాయి మనకి ఎప్పుడు గుర్తుండిపోతాయి. నాన్న చెప్పేవారు, అమ్మమ్మ చెప్పేది.
నాన్న చెప్పిన చిన్న కథ ఏమైనా మీకు గుర్తుందా? మా నాన్నగారు అంటే ఎప్పుడు చెప్తారు, అంటే రైట్ ఫ్రమ్ హిస్ చైల్డ్హుడ్ హౌ హీ యూస్ టు, అంటే పొలం వెళ్ళి వచ్చి ఎలా చదువుకునేవాళ్ళు, అంటే ఎలా కష్టపడేవాళ్ళు అనేది నాకు బాగా గుర్తు. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ హీ టెల్స్ దాట్. దెన్ కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు మా నాన్నగారు కమ్యూనిస్ట్ ఇదిలో ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో అప్పుడు తను ఎంత రెబెలియస్గా ఉండేవాళ్ళు, లైక్ హౌ హీ చేంజ్డ్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఐ రిమెంబర్. అండ్ దెన్ ఆయన డాక్టర్ రెడ్డీస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది కోర్ మెంబర్స్ ఇన్ డాక్టర్ అంజిరెడ్డి గారి గ్రూప్లో. సో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ దట్ స్టోరీ. అసలు డాక్టర్ రెడ్డీస్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది, సో అది ఎక్కడో పాత ఫైల్లో ఉండిపోయి ఉంటే నాన్నగారు అది తీసి, సార్ వై డోంట్ వి నేమ్ ఇట్ అస్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ అంటే, డాక్టర్ రెడ్డీస్ అనగానే మళ్ళీ అది అంటే విల్ ఇట్ బీ అటాచ్డ్ టు సమ్ కాస్ట్ ఆర్ విల్ ఇట్ బీ అటాచ్డ్ టు సమ్ ఇది అంటే, నో ఐ థింక్ ఇట్ విల్ సౌండ్ రియలీ గుడ్ అని చెప్పి అప్పుడు తీసుకున్న డెసిషన్. ఐ థింక్ టుడే డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ బ్రాండ్. ఐ మీన్ లైక్ ఇట్స్ లైక్ అ లెగసీ. ఐ మీన్ సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ అండ్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్. ఇట్స్ లైక్ అ బిగ్ ట్రీ విచ్ ఇస్ so many branches, so many people have come out and started their own industries. సో అలా నాన్నగారు చెప్పేవి నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరీస్. అంటే నా డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఆ పేరు పెట్టడానికి నాన్నగారు హీ యాక్చువల్లీ పుష్ ద ఫైల్. హీ సెడ్ లోపల ఇది ఉండిపోయింది, మనము ఇలా పెడితే బాగుంటుంది అని. హీ వాజ్ వెరీ వెరీ మా ఫాదర్ చాలా అవుట్ గోయింగ్ అండ్ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నా కూడా నాదే కంపెనీ అని ఫీల్ అయిపోయి హీ హ్యాస్ దట్ ఓనర్షిప్ అండ్ అకౌంటబిలిటీ. సో ఇలాంటి స్టోరీస్ మా నాన్నగారు చెప్తా ఉంటారు. అంటే ఎవ్రీ ఫేజ్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్, హౌ హీ మ్యారీడ్ మై మామ్. సో దిస్ ఇస్ వన్ స్టోరీ ఐ థింక్ ఐ షుడ్ టెల్ యూ. ప్లీజ్. సో మా నాన్నగారు యాక్చువల్గా చాలా కమ్యూనిస్ట్ దాంట్లో ఉండేవాళ్ళు. సో తెలిసిన కామన్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన, వీ విల్ జస్ట్ ఏదో మీటింగ్ ఉంది వెళ్దాము, మధ్యలో ఒకళ్ళ ఇంట్లో విల్ జస్ట్ టేక్ అ బిట్ ఆఫ్ గ్యాప్ అండ్ హ్యావ్ సమ్ రిఫ్రెష్మెంట్స్ అండ్ దెన్ విల్ గో. సో అప్పటికి మై మదర్ వాజ్ లైక్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ ఓల్డ్ సారీ, ఒక చెట్టు కింద కూర్చొని షీ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ హర్ బాటనీ ఎగ్జామ్స్. ఈవెన్ హర్ హెయిర్ వాజ్ నాట్ ప్రాపర్లీ డన్. సో దెన్ తీసుకెళ్ళి అందరినీ పరిచయం చేశారు. నార్మల్గా అంతా డిస్కషన్ అయిపోయింది. మై మదర్ ఆల్సో కేమ్ అవుట్ ఇన్ హర్ నార్మల్ attire and it was not something very very planned. But then after both of them talked to each other, they spoke to each other, then the middle person ఎవరైతే ఆయన తాతయ్య ఉన్నారో, he said this is actually మీ పెళ్లి చూపుల కోసం తీసుకొచ్చాము. So they saw each other in their natural Indian form. So then it just happened. So I think she is the best fit for my dad. I know she's the best companion to handle my dad's anger or anything. She's completely compliments him. So అలా things were so natural at that point of time అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక పెళ్లి చూపులు అరేంజ్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ సచ్ అ బిగ్ థింగ్. either in a coffee shop or in a hotel and this girl will get ready. కానీ మళ్ళీ మారుతుంది, ట్రెండ్ మారుతుంది. మీరు ఇంకొక మాట అన్నారు, అందరం కలిసి నాన్నగారి కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళం, భోజనం చేసేవాళ్ళం, ఆ రోజు జరిగిన ఈవెంట్స్ లేకపోతే ట్రిప్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత అన్నీ షేర్ చేసుకునేవారు అని. ఇప్పుడు లీలా, ఇప్పుడు జనరేషన్ అంటే మనం జెనరిక్గా డిస్కషన్ అని కాదు, ఇప్పుడు జనరేషన్ అలా వెయిట్ చేస్తున్నారు అంటారా పేరెంట్స్ కోసం, లేదా చాలా తక్కువ. ఈవెన్ విత్ మై చిల్డ్రన్ ఐ డోంట్ థింక్ వీఆర్ ఏబుల్ టు హ్యావ్ దట్ డైనింగ్ టేబుల్ కాన్వర్సేషన్స్ ఆర్ డిన్నర్ టైమ్. సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఈవెన్ టుడే మై డాడ్ స్టిల్ మేనేజెస్. అంటే మేము హైదరాబాద్ వెళ్తే గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ అందరూ దే హ్యావ్ టు సిట్ and to them also he will tell the same అంటే ఇప్పుడున్న relevant stories. So he is able to do that, but we are not able to do that. I mean I really want to do it, but I don't know how. I think too much of distractions. Mobile ఏమైనా definitely mobile TVs. Definitely. I think we ourselves are so distracted. And we want to be in the social media, and we're not living. And మనకన్నా మన పిల్లలు సో మేబీ కొన్ని ఇప్పుడు నేను గమనిస్తున్నది ఏంటంటే చాలామంది పిల్లలకి అలా చెప్తే వినడానికి కూడా చాదస్తం, ఈ పాతకాలం కబుర్లన్నీ చెప్తారు, ఆ కష్టపడడం వినడానికి ఇష్టపడట్లేదు. అంటే మేము ఇలా కష్టపడి వచ్చామని కానీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్తుంటే కానీ, నేను జనరలైజ్ చేయటం లేదు, మెజారిటీ వాళ్ళకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉండట్లేదు టాపిక్స్ మీద.
అయితే ఇలా ఏమైనా పిల్లల్లో డైనింగ్ టేబుల్ కాన్వర్సేషన్స్ అనేవి ఒక ఫ్యామిలీలో ఎంత ఇంపార్టెంట్, అండ్ ఇంకొకటి మనం వాళ్ళని అనడానికి కూడా లేదు, మా చిన్నప్పుడు కానీ మీ చిన్నప్పుడు ఇలా జాయింట్ ఫ్యామిలీస్ అమ్మమ్మ నానమ్మ తాతయ్య మామయ్యలు ఇలా ఉండేవారు. ఇప్పుడు న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్, ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ వలన కూడా చేంజ్ వస్తుంది అని మీకేమైనా? No, definitely there is a change. Definitely it has an impact. But for my personal experience, thankfully, my mother-in-law stays with us. Ante on and off వెళ్ళొస్తూ ఉంటారు, but she stays with us. So this point I should specifically mention to all the women, especially who are working or who are well educated, who are financially very, very good, and who are well established in their careers. This I make it a point wherever I go. అంటే నాకు, like you mentioned, so many people influence you, so many people shape you as a person. So my husband is one person, he has made me what I am today. So dad is definitely the first. Yes. I mean, I'm inspired, I'm very, very outgoing, but husband taught me how to be patient, how to understand things, and how not to react but respond. So all these things I learned from my husband. So I think he is my biggest strength now, and whatever I am today is definitely, that credit goes to him, because parents are obviously there. Parents will They were always the be foundation. with you. Yeah, parents He even is today. your Yeah, companion. Yeah, even today parents are definitely there. Parents will definitely do for their child. But I think for a husband to be that biggest strength and support, even as I'm talking today, he's there, looking after the work. So he takes pride in whatever I do. He does not, react. Even if I want to fight, he will not fight. So there is no chance of, having a fight. So ila, maybe he is a true epitome of that ardhanarishwara tattva. maybe definitely, I think. And he enjoys my success, or and for him to be like that is still okay. I'm his companion. Okay, ante andaru undaru, but there are some husbands who take that. But for my mother-in-law to be like that, I think that is the luckiest. I am luckiest in that sense. So she's my friend. She has fun. We have fun together. Then we have common interests. We go out together. She takes pride in whatever I do. So whenever I go out, we go together, or maybe a function or a meeting or anything. If she's there, definitely I want her to accompany me. So she now, because my mom and dad are not staying with me right now, but ఏ రోజు నాకు అలా అనిపించదు, ఎందుకంటే మా అత్తగారు అంతా వాళ్ళ ఖాళీని పూరించేస్తారు. యా, సో మై మామ్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ దట్ మీరిద్దరూ. సో కాకపోతే మా మదర్ ఇంకా చెప్తా ఉంటారు, నువ్వు అంతా స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్, లుక్ ఆఫ్టర్. బట్ మా అత్తగారు లెట్ యూ గో అవుట్ అండ్ యూ డూ దిస్. సో షీఈస్ దట్ వన్ పర్సన్ హూ ఈజ్ లైక్ అ ఫ్రెండ్, మోర్ ఆఫ్ ఆర్ జనరేషన్, నాట్ లైక్ ద. అత్తగారులు అందరూ అలాగే ఉంటే అసలు ఈ అత్త కోడళ్ళు లేకపోతే డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ సాధింపులు ఇవే both ways, and world will be a happy place. Yeah, it's mutual, I feel. So that respect we need to give them, and at times it's important to compromise. Yeah, it's important to compromise at times, even though you're very well educated, even though you run a company or an organization, but remember that there are some roles which we need to play. So we have to mold ourselves according to the role. అంటే ఈ మధ్యనే నేను ఒకళ్ళతో మాట్లాడుతూ, అత్త కోడళ్ళు చాలా క్లోజ్గా ఉండాల్సిన రిలేషన్లోనే ఎక్కువ ఫ్రిక్షన్, చాలా ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది. మనం పేరెంట్స్తో ఒక 20 years 24 25 ఉంటే మిగిలిన జీవితం అంతా మనం అత్తగారితోనే ఉండాలి, కానీ ఈ అత్తగారితోనే ఫ్రిక్షన్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం మెజారిటీ ఆఫ్ విమెన్. కానీ అదే ఎందుకు వస్తుందంటారు ఆ ఫ్రిక్షన్? ఎక్కడ అంటే మీరు చాలా బాగా ఉన్నారు, కానీ మనం కొన్ని ఆలోచిస్తాం కదా, కొన్ని ఫ్యామిలీస్ని చూసినప్పుడు, లేకపోతే మన ఇంట్లోనే మన కజిన్సే వచ్చి యు ఆర్ లక్కీ, మై అత్తగారు ఈజ్ నాట్ లైక్ దిస్. ఎక్కడ వస్తుంది? కంపారిజన్ వలన, లేకపోతే కొడుకు ఏమైనా కోడల చేతిలోకి వెళ్ళిపోతాడనా, లేకపోతే వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన స్పేస్ కోడలికి ఇవ్వకపోవడం వలన? Yeah, that's what I said. It's mutual. Both of you have to work on it.
they have to give that space to you, and you have to give that space to them also, because after all he's their son, right? Especially a mom is very, very close to son. Even I'm very close to my son. I mean, I love my daughter, but then his son is the first child, and then you have that some I don't know, but it's I think it's the first child. Okay. Yeah. So but today I realized that we need to give that space to each other. So, and according to the situation, according to the role, if we mold ourselves, I think people will be really happy. And like you mentioned, womenకి ఇవన్నీ న్యాచురల్గా ఉన్నప్పుడు మరి ఇంతమంది ఎందుకు దాన్ని ప్రజెంట్ చేయలేకపోతున్నారు? వై సమ్ ఉమెన్ ఆర్ ఎట్ ఫాల్ట్? వీ కెనాట్ సే దట్ ఓన్లీ మెన్ ఆర్ ఎట్ ఫాల్ట్, బట్ సమ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఉమెన్ ఆర్ ఎట్ ఫాల్ట్. వై పీపుల్ ఆర్ బిహేవింగ్ లైక్ దట్? సో వీ నీడ్ టు మనలో ఉన్న క్వాలిటీస్ని మనం ఎప్పుడైతే దాని మీద వర్క్ చేస్తామో, దాన్ని వెన్ వీ బ్రింగ్ ఇట్ అవుట్, వీ పాలిష్ దెమ్ అండ్ వీ అండర్స్టాండ్ వాట్ వీ హ్యావ్. కరెక్ట్. యాజ్ ఎ ఉమెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ అనేది మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని బయటికి వర్క్ చేసి దాన్ని ప్రజెంట్ చేస్తేనే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ కమ్ అవుట్. అండ్ స్పెషలీ విత్ మదర్ ఇన్ లా, ఐ థింక్ ఇట్స్ మ్యూచువల్. both of them have to work, and it's very important to give that space. లీలా, మీరు ఇంట్లో అందరి గురించి చెప్పారు కదా, మీ హస్బెండ్ పర్సనాలిటీ గురించి చెప్పారు, కానీ మీ హస్బెండ్ గురించి కూడా చెప్పండి కొంచెం, ఆ తర్వాత వర్క్లోకి వెళ్దాం. యా, సో మా హస్బెండ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మా అమ్మమ్మ కుదిర్చారండి మా పెళ్ళి కూడా. సో హీస్ అ డిస్టెంట్ రిలేటివ్ త్రూ మై అమ్మమ్మ. సో నౌ టుడే షీఈస్ వెరీ ప్రౌడ్, నేను నీకు మంచి అబ్బాయిని సెట్ చేశాను కదా అని చెప్పి. సో హీ డిడ్ హిస్ మాస్టర్స్ ఇన్ ఫార్మసీ అండ్ ఇన్ బయోటెక్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియాలో చేసి వచ్చారు. సో మా నాన్నగారు కూడా హీ వాంటెడ్ all of us to be with the organization. So స్పెసిఫిక్గా ఆయన ఫార్మసీ చదువుకున్న వాళ్ళు కావాలి అనుకున్నారు, బట్ somehow it all fell into place. So that's how we got married. It's a completely arranged marriage. మీరిద్దరు కలిపి చూసుకుంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ డివిజన్ మేము చూసుకుంటాం ఇద్దరు. లీలా, అయితే ఇప్పుడంతా ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నాం కదా, కంపెనీ దగ్గరికి వద్దాం. ఈ కంపెనీ మీరు సెకండ్ జనరేషన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్, నాన్నగారు ఆల్రెడీ ఒక ప్లాట్ఫామ్ సెట్ చేశారు. సెట్ చేసినా కూడా అందరికీ ఆ కేపబిలిటీ, టేక్ ఓవర్ చేసే కేపబిలిటీ, వాళ్ళ పిల్లల్ని ఎంత తీసుకుని వెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడదామన్నా అందరికీ ఆ కేపబిలిటీ ఉండదు. మీకుంది, యు ఆర్ లీడింగ్ ఇట్ టుడే. కానీ మీకు కూడా ఒకసారి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఉంటుంటాయి, వాటిని ఎలా ఫేస్ చేశారు? యా, సో బేసికలీ ఐఎమ్ నాట్ అ ఫార్మా బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ అ బయోటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఎప్పుడైతే నాన్నగారికి మేము అందరం సపోర్ట్గా ఉండాలి, వెన్ వీ వాంటెడ్ టు స్కేల్ అప్ ద కంపెనీ అని మేము డిసైడ్ అయ్యాము, ఫస్ట్ మా అన్నయ్య వచ్చారు. సో మై బ్రదర్ లుక్స్ ఆఫ్టర్ అ డిఫరెంట్ డివిజన్. వీ లుక్ సేమ్ కంపెనీ, బట్ హీ లుక్స్ ఆఫ్టర్ ద APIs and we look after the formulations. So like I mentioned, my brother is very, very focused, and so that is an added advantage. So definitely I'm not saying it's only my thing or individual achievement, but we all work together. So we have divided that responsibilities within us. So మీరు చేస్తారు. So that line we have never crossed. So all of us know what our responsibilities are very, very clearly. And even today also my dad is the boss, so we are answerable to him. So that ways when organization మేము ఎంటర్ అయిన తర్వాత it started to scale up. Like because of different initiatives, like family members ఒక ఆర్గనైజేషన్లో రావటం వల్ల responsibility will be more. You can actually look into what actually is happening at the ground level. So I am the kind of person who will not sit in this chair whole day. I like going into the production area. I like going into where work is happening, talk to people. I don't mind going and sitting in some other chamber, or I am that kind of a person who enjoys being with people. So that is how I got to know, and I keep knowing, I keep understanding where the gaps are, what we have to work on. So that is my style of working. So I don't want to be the boss, but I want to be one among them. So and understand what is the problem. Maybe being in a position where you can provide a solution to the problem, I think it will definitely become much easier when you understand the problem.
because when the employee comes and tells you this is the problem ante sometimes you might just push it away, but when you have seen it through your eyes, when you understand the gap, then you would want to clear that problem as soon as possible. I think my strength is that I go to the shop floor, or I go to the production, I talk to people, I interact with people, I sit in their trainings. When employee training is happening, sometimes I sit in. So even if some new things are being discussed, I'm open to taking it. Is being a learner, constant learner, I think definitely helped me. So my husband is more poised and he has control over decisions, and he knows when to react, like I mentioned. So he is good at that. And my brother is very good at aggressive launches, or aggressive, we need to go into new products, so he is good at that. So that ways I think all. And my dad is a nice person, and he likes to talk to people, and he makes everybody feel at home. So that is his strength. So all of us are strong in different areas. So what it needs for an organization to be stable, for an organization to grow, I think each one of us have different qualities. Maybe that balancing all these qualities is helping us grow. So that's what అంటే లీ ఫార్మా జర్నీ గురించి చెప్పండి. మీరు ఛాలెంజెస్ అన్నారు, నేను ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతాను, కానీ లీ ఫార్మా జర్నీ గురించి చెప్పండి. లీ ఫార్మా 1997లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారండి. లైక్ ఐ మెన్షన్, both my parents single-handedly they started. So both of them used to work on the shop floor, in the production, whenever there is setting up of reactors or analysis. My mom is an analyst, so she knows her work really well. So she used to go to the lab, and she used to monitor the analysis of the products. So ekkadanna memu marketing expos pettalanna, both of them used to travel alone, take up all the standees, everything. They used to fix it by themselves, because we were then studying when all this, we launched. So when we started in 1997, so వాళ్ళిద్దరు ఒక టీమ్ లాగా they did lot of hard work. I think it is the foundation which they have built, we have just scaled upon it. But the foundation which was really tough and really hard to build was done by my parents, because my mom is technically sound, and my dad is into marketing, and so they collaborated with each other. I think so that complemented each other. So being hands-on, I think that is the key. So every time we have not left it to anybody. So family was always there. Yes. So management was always present. So that's how లీ ఫార్మా ఇనిషియల్గా మేము ఒక ఏపీఐ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేసాము. హైదరాబాద్లో మా ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ చేసాము. తర్వాత పెల్లెట్స్ యూనిట్ అని చిన్నది స్టార్ట్ చేసాము. సో దోస్ టూ ఆర్ స్టిల్ రన్నింగ్. ఆఫ్టర్ దాట్ మేము వైజాగ్ వచ్చిన తర్వాత. వైజాగ్ ఎప్పుడు వచ్చారు? వైజాగ్ వీ కేమ్ ఇన్ 2012. Yeah, so our marriage happened in 2007, and that's when actually this land deal was going on. Okay. And VSEZ lo we were trying to apply for the land, so that's when it happened. Our marriage, this land, everything happened together. So 2012 లో ఈ ఫ్యాక్టరీ స్టార్ట్ అయింది. లీలా, ఇందాక మీరు అన్నారు, నేను ఎక్కడైనా ఎవరితోనైనా ఆన్ గ్రౌండ్ వెళ్ళి మాట్లాడడానికి కానీ నేర్చుకోవడానికి కానీ కాన్స్టెంట్ లెర్నింగే నా సీక్రెట్ అని. కానీ ఇప్పుడు నేను చూసింది ఏంటంటే, విమెన్ పర్టికులర్లీ ఒక హెల్మ్లో ఉన్నప్పుడు, మీరు ఓనర్ అయినా డైరెక్టర్ అయినా కూడా హంబుల్గా ఉంటే, మీరు చాలా హంబుల్గా ఉంటారు. అగ్రెసివ్గా ఉండాలి, లేకపోతే అందరూ మన నెత్తి మీదకి ఎక్కి డాన్స్ చేసేస్తారు. హంబుల్గా ఉంటే టీమ్స్ని మేనేజ్ చేయలేము అంటారు. మీరేమంటారు? So there is a balance for everything. So being humble, or humility, or being nice doesn't mean you're weak. So this is what I believe. So you can be nice, you can be compassionate, you can be empathetic, but at the same time you're very, very strong, because anything goes wrong, I will not tolerate. So that is there. So Adi, I think that I learned from my dad, that you are one among them, but when something goes wrong, definitely there will be an action. So you're being one among them just to understand what is going on. So మీరు అన్నట్టు అందరితో కలిపి ఉంటే అనేది, there are instances which happen like that,
బట్ యూ లెర్న్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. సో వాట్ ఈస్ వేర్ యూ డ్రా దట్ లైన్? అంటే చాలామంది అథారిటేటివ్గా లేకపోతే అడ్వాంటేజ్ తీసేసుకోవడం, పర్వాలేదు మేడమే కదా ఏమీ అనరు, టేక్ ఇన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్గా తీసుకోవడం ఇలా. అంటే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు, మరి అంత అలా ఉంటారేంటి, వాళ్ళని కసరండి, ఊరికే ఎందుకు కసరాలి? Yeah, see, that's what I believe in. Just because you are in a position doesn't mean that you shout at them always. But if there is some problem or there is some mistake, then definitely you have to put it forward. మీకు అలా ఎప్పుడైనా ఎవరైనా అడ్వైజెస్, ఎందుకు అంత హంబుల్గా ఉంటావు, లేకపోతే అందరితో ఎందుకు అలా మాట్లాడతావు? Yeah. Lot of people tell me, even today when I go out and people tell me, see, you are the vice chair of AP Chamber of Commerce, you are leading this, you are leading that. Why do you want to be so simple? Then life becomes very artificial. So you are not being you. So being you and still you can manage all this is what I feel. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, బీయింగ్ సింపుల్, బీయింగ్ యూ. ఎందుకు చాలామంది వాళ్ళ ఐడెంటిటీని వాళ్ళు ఒక బయటికి వెళ్ళాలన్నా ఏదన్నా, అమ్మో అలా ఎలా వెళ్తాం అని ఏదో వాళ్ళ చీరల్లో, నగల్లో, తయారీలో, అంటే తన లోపలున్న ఐడెంటిటీ అసలైన చూపించకుండా తన కేపబిలిటీస్ అన్నీ మర్చిపోతారు. బయట చూపించే చీరల్లో విమెన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను, అమ్మో ఇలా ఉండాలి, ఇక్కడికి వెళ్తున్నాం, మనం బాగా కనబడాలి. ఇది ఏంటి సైకాలజీ గురించి మీకేమనిపిస్తుంది? బీయింగ్ యూ విమెన్లో ఎందుకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటారు? మెజారిటీ దే ఫోకస్ ఆన్ దేర్ శారీస్, దేర్ జ్యువెలరీ. ఇది మారితే ఇంకా బాగుంటుందేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది. మీరు యాజ్ ఎ సక్సెస్ఫుల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ మీరేమంటారు? నేను మళ్ళీ మీకు ఒక క్వశ్చన్ వేస్తాను. సో సంబడి హూ ఇస్ వెల్ డ్రెస్డ్, సంబడి హూ ఇస్ ఓన్ ఆర్ వెరీ వెరీ కాస్ట్లీ సారీ, మేబీ అ డైమండ్ నెక్లెస్. ఓకే, ఇనిషియల్గా మనం గ్రూప్లో చూపించినప్పుడు వీ ఫీల్ దట్ దిస్ పర్సన్ ఈజ్ రియలీ ఇంటెలిజెంట్ ఆర్ రియలీ వెల్ ఆఫ్ సంథింగ్ లైక్ దట్. యూ వుడ్ వాంట్ టు టాక్ టు దెమ్. హౌ మచ్ టైమ్ కెన్ యూ టాక్ టు దెమ్ వెన్ ఇట్స్ ఓన్లీ ఎక్స్టర్నల్? అంటే ఇంటర్నల్గా వాళ్ళకి దే డోంట్ హ్యావ్ దట్, you're not compatible or capable with them. Though they're wearing a good sari or though they're well dressed, how much time can you spend with that person? అస్సలు ఆ పరిచయం తర్వాత రిలేషన్ కంటిన్యూ, even if you want to continue the relation, it's very very artificial. Maybe you have some gain with them or వాళ్ళు ఎక్కడో some position లో ఉన్నారు or something like that. But are you doing it heartfully? No. But a person who is being you, a person who is being true, you would always want to meet them, you would always love to converse with them. So what else you need in life? Like, అంటే మనం మనలా ఉండడం వల్ల మన రిలేషన్షిప్స్ సస్టైనబుల్గా ఉంటాయి. Yeah, definitely దాన్ని నమ్ముతారు. Yeah, definitely. I mean, it's very very important to be true to yourself first, not to anybody else, but being true to yourself. I think being in that ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను, ఐఎమ్ వెరీ వెరీ స్పిరిచువలీ ఓరియంటెడ్. సో ఐ థింక్ బీయింగ్ బోర్న్ ఇన్ ఇండియా, ఐ థింక్ ఈ లైఫ్ టైంలో మనం కనుక స్పిరిచువాలిటీ ఆర్ అవర్ కల్చర్ ఆర్ ట్రెడిషన్ ఆర్ వేదాస్, ఇఫ్ వీ డోంట్ ట్రై టు నో అబౌట్ ఇట్, దెన్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ అ లైఫ్ టైం. అంటే ఇండియాలో పుట్టి కూడా మనం వాటి గురించి నేర్చుకోకపోతే ఆర్ తెలుసుకోకపోతే అట్లీస్ట్ ఐ థింక్ వీ లాస్ట్ అ లైఫ్ టైం. యూ నెవర్ నో నెక్స్ట్ లైఫ్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు బి బోర్న్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ నాట్. అసలు నెక్స్ట్ లైఫ్ పుడతాం దేర్ ఆర్ నాట్ ఆల్సో యూ డోంట్ నో. సో లీలా, ఇప్పుడు వరకు మీరు మీ లైఫ్ చెప్పారు, ఒక ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్గా, డైరెక్టర్గా ఇదంతా చెప్పారు కదా. మీరు చాలా వర్క్స్ చేస్తున్నారు మిల్లెట్స్ విషయంలో, కానీ ఎన్వైర్న్మెంట్, మీరు పిహెచ్డి కూడా చేస్తున్నారు, హెల్త్ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్, తర్వాత హెల్త్, ఇంకా కంపోస్టింగ్, వీటన్నింటి గురించి చాలా వర్క్స్ చేస్తున్నారు కదా. మీకు ఇవి చేస్తున్నప్పుడు మీరు స్కూల్స్లో చేస్తూ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ గ్రూప్స్తో, ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గ్రూప్స్తో, ఇవన్నీ మీకు అనిపిస్తుందా మనం బ్యాక్ టు రూట్స్కి మళ్ళీ వెళ్తున్నాము, కానీ వీటిని ఎలా ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళాలి, సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్ని? ఎందుకంటే నేను ప్రొఫైల్ చూసినప్పుడు మీది నాకు అర్థమైంది, మీరు చాలా సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్ని ఎలా అయినా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, నేర్పించాలి అని చేస్తున్నారు. కానీ మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడతారు 2 రోజులు, తర్వాత దాని సస్టైనబిలిటీ ఏంటి, ఎలా దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మీ విజన్ ఏంటి? సో see, my vision is very simple. So we have to give that healthy tomorrow to our children. అంటే if the planet is not
proper, or you don't have a proper place to live in, then how much ever you accumulate the money or industry or anything for that matter, if you don't give that place to live for the future generation, I think rest all is no use. సో ఇది నా ఐడియా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. సో ఇలా అనుకున్నప్పుడు ఐ థింక్ బీయింగ్ ప్యాషనేట్ ఆర్ బీయింగ్ అంటే ఎన్వైరన్మెంట్ కోసం చేయాలని, ఐ థింక్ దిస్ ఆల్సో ఐ ఇంబైబ్ ఫ్రమ్ మై డాడ్. సో హీ వాజ్ ఆల్వేస్ వెరీ వెరీ అంటే మా ఇంట్లో ఎప్పుడు మొక్కల్ని పెంచాలి, మొక్కల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇందాక ఫస్ట్లో చెప్పాను మీకు, బకెట్తో తీసుకెళ్ళి 3 ఫ్లోర్లు నీళ్లు పోసుకుంటూ నేను టేప్ రికార్డర్ పెట్టుకుంటూ, మీరు అన్నారు కదా సాగర సంగమం వింటూ పాటలు వింటూ, ఐ యూస్ టు డూ దిస్. అంటే దిస్ వాజ్ మై డైలీ రొటీన్ వెన్ ఐ వాజ్ అ కిడ్. So I used to love that job also. So I think that's how I developed that love for plants or for nature. I used to observe birds, sky. We actually used to picture different images in the sky, elephant ani clouds lo manamu. So all this I used to do. Night sky I used to observe. I used to like to spend alone under the sky, or even I used to study outside in the night and then sleep off like that. So nature ante ishtam. I think inherently it was there in the DNA, and then seeing my father also I developed it. సో ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్కి వస్తే, అంటే ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని ఇవి చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఇక్కడికి వచ్చినాక జేసీ అనే ఆర్గనైజేషన్ పరిచయం అయింది. జయలక్ష్మి గారు అని చెప్పేసి, షీఈస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ నౌ. సో షీ వాజ్ మై డాటర్స్ ప్రిన్సిపల్. సో దట్స్ హౌ ఐ మెట్ హర్. So she told me about this organization. So then I realized that you cannot do anything individually. Anywhere you need a team, be it an organization or if you want to do some social work also, individual ga chesine cannot be sustainable. So that's when we thought, if this is a platform where I can put forward, so I joined that organization just for the cause of working something towards environment, manam em cheyagaltamu. So that's when we started all these composting activities, ఈ వేస్ట్ మీద వర్క్ చేయటము, పిల్లలకి ఎలా చెప్పాలి అనేది. సో దాట్ వీ డిడ్ యాజ్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ యూ మెన్షన్డ్. సో బట్ వెన్ యూ డోంట్ గివ్ అటెన్షన్ టు ఇట్, అగైన్ ఇట్ విల్ స్టాప్. అవును. సో ఇది అయిపోయింది 2-3 years back. Still when somebody asks me, I will do, and I do it as a practice at home. At least my children know that you have to segregate waste, you have to compost it. అంటే మన ఇంటి నుంచి వారానికి ఒక్కసారి డస్ట్బిన్ వెళ్ళాలి, థింగ్స్ లైక్ దీస్. సో వెళ్ళినా కూడా డ్రై వేస్టే వెళ్ళాలి. సో దట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద హౌస్ హోల్డ్ హెల్ప్ మై చిల్డ్రన్ నో దట్ ఇవి మనం పువ్వులు, పళ్ళు, కూరగాయలు, వాట్ ఎవర్ వేస్ట్ ఇస్ దట్ విల్ గో ఇన్ టు కంపోస్టింగ్, దెన్ దట్ విల్ టర్న్ అగైన్ యాజ్ అ manure soil. So that at home we are doing. But then when it is needed to be brought into a large scale, so I've been thinking about it for quite some time. Ante manam ela cheyochu, at least Vizag where we are living, correct. And Vizag is such a beautiful city. Avunu, right? సో తర్వాత మేము దిస్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ మై మైండ్ ఫర్ క్వైట్ సమ్ టైమ్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ లాస్ట్ 4-5 years నుంచి మేము ఒక న్యూట్రాసూటికల్ కంపెనీని లాంచ్ చేసాము. సో ఐ బీన్ వర్కింగ్ ఆన్ హెల్త్ అండ్ ప్లాంట్ ఎక్స్ట్రాక్ట్, న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్. So when we were doing as a part of product promotion, we were doing lot of campaigns, health campaigns, and bone and joint health మీద మాకు ప్రాజెక్ట్ స్మూత్ వాక్ అని ఒకటి రన్ అవుతుంది. సో లాట్ ఆఫ్ విమెన్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ మీ, సరోజిని గారు, లావణ్య అవర్ న్యూట్రిషనిస్ట్, ఆల్ దీస్ పీపుల్ we as a team we are doing it. So all women, and even he is a part of it. So we do campaigns. So when we are doing this, I realized that health and environment are not two separate entities. సో దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇంటర్లింక్డ్. సో ఏదైతే మనం అంతకుముందు ఎన్వైరన్మెంట్కి ప్యాషనేట్గా మనం చేస్తున్నామో, ఐ సా ఇట్ ఓన్లీ యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, మనం ఏదో అర్త్ని సేవ్ చేసేస్తాము అంటే కాదు. ట్రైంగ్ టు సేవ్ అవర్ సెల్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఫ్రాక్షన్. ఒక అంటారు కదా, ఒక రేణు అంతే, ఒక సముద్రంలో ఒక రేణు మనం అని. యా అంతే, విశ్వంలో రేణు. యా, సో జస్ట్ అ స్మాల్ స్పెక్ ఆఫ్ ఇట్. యా, so that's when we realize that health and environment are very very much interrelated, interdependent. So అప్పుడు మేము when we started this project స్మూత్ వాక్ అనే ప్రాజెక్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు we realized that lot of young girls are having bone issues, PCOD, and because of lifestyle is one factor. And
ఎన్వైరన్మెంటల్ ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ వన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఈ 2-3 థింగ్స్ వచ్చినాయి మాకు డేటాలో. వెన్ వీ డిడ్ అ లాట్ ఆఫ్ సర్వే, వీ డిడ్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 7,000 to 8,000 people we had the camps. So మాకు good amount of data we have where we can say that all these things are playing a major role. So that's when ఇప్పుడు మేము కాన్సెప్చువలైజ్ ఏం చేస్తున్నాం అంటే, ఐ నాట్ టోల్డ్ ఇట్ ఎనీవేర్, బట్ ఐ థింక్ వీఆర్ జస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఆర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఫ్రేమ్ ఇట్ ఇస్ హౌ వీ కెన్ బ్రింగ్ దీస్ హెల్త్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఎన్వైరన్మెంట్ యాజ్ అ మాడ్యూల్ ఆర్ యాజ్ అ ప్రాక్టీస్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్, for the girls, for the women. So we are trying to conceptualize some modules where we can bring these into schools as a curriculum. So whatever we did as a isolated project or an individual project can now be taken up as a module. There will be a continuity which can be included in the curriculum, and when kids start studying and when చాలా యంగ్ ఏజ్లో వాళ్ళకి మనం వీటిల్ని ఎక్స్పోజ్ చేస్తే it will be there in their mind, etched in their mind forever. సో మనం కంపోస్టింగ్ అనే చిన్నదాన్ని ఒక ఫన్ యాక్టివిటీ లాగా పిల్లలకి కనుక తీసుకెళ్ళి దే విల్ గో అండ్ టెల్ టు దేర్ పేరెంట్స్. సో వెన్ యూ వాంట్ టు గ్రో సంథింగ్, అలాగే ఆ వెట్ వేస్ట్ గార్బేజ్ డంప్లోకి వెళ్తే ఏమవుతుంది అనేది ఇలాంటివి ఇఫ్ వీ కెన్ టాక్ టు చిల్డ్రన్, go to schools. So now we are trying to approach a lot of schools where we want to do this as a continuous program, not as something as a one of its ఒక్కసారి చేసేసి వదిలిపెడతాం కాకుండా. So we want to do it as a continuous program. Maybe we will design the modules. I want to tie up with a psychologist, I want to tie up with a education person, media, a nutritionist, media, so campaigning, social media. Why not do it for a good cause when we are doing this? So this is in mind. This is still under curation. So I think very soon it will come into picture. So as we talk also, we are doing lot of camps in colleges, trying to understand how many girls are actually going through PCOD, PCOS, what factors are contributing to it, environment anedi enduku obesity. So lot of them, most of them are obese, lung related people are not having that breathing capacity. ఎందుకు మనం we are not able to do it, ఆక్సిజన్ తక్కువ ఉంటుంది, మొక్కలు తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే when everything hits you, only then you realize. So that we are curating that content. Maybe once it's ready, then we want to launch it and take it to different schools and colleges. లీలా, అంటే మీరు చెప్తూనే ఉన్నారు ఇంట్లో మీకు అత్తగారి సపోర్ట్ ఉంటుంది, హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, మీరు ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూర్గా ఉన్నారు. కానీ ఒక వర్కింగ్ ఉమెన్కి బ్యాలెన్స్ చేయడం, ఉద్యోగం లేకపోతే ఇల్లు, ఇవి బ్యాలెన్స్ చేయడం ఎలా అయినా కాస్త కష్టం. మీ డే ఎలా ఉంటుంది? So I get up at around 5:30. Then mostly I at least ఒక half an hour యోగా చేయాలని అనుకుంటాను, చేస్తాను. అంటే మేబీ ఒక 4 days maybe in a week I manage to do it. Then I do my puja. After that కుకింగ్ పక్కన ఒక సైడ్ అవుతూ ఉంటుంది, పూజ ఒక సైడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇన్ ద మీన్ టైమ్ మై చిల్డ్రన్ గెట్ అప్. సో దెన్ దే విల్ స్టార్ట్ గెటింగ్ రెడీ టు స్కూల్. But me and my husband, we both have coffee together. So that is the most, I love that time. Precious time. So then after that, as usual, they go to school. Then I have a good house help. తన పేరు నేను చెప్పాలి, సరస్వతి. సో ఆల్మోస్ట్ నా దగ్గర షీస్ బీన్ దేర్ ఫర్ వెన్ ఐ వాజ్ స్టడింగ్ ఇన్ మై కాలేజ్. షీ వాజ్ యాక్చువల్లీ వర్కింగ్ విత్ మా పేరెంట్స్తో వర్క్ చేస్తూ. నౌ షీఈస్ విత్ మీ. సో షీ ఈజ్ మై బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్. So if she was not there at home, maybe I will not be able to manage all this. మీరు వంట చేస్తారా లీలా? Yeah. I cook, but I'm not a great cook, but I cook. Yeah, but I cook. And my mother and mother-in-law, they're all very good cooks. So, but I cook. I'm not a very great cook, but then I cook. So yeah, then we come to office, we get ready, come to office. Most of our day is at office. Then we go back together. Then kids are ready, but that time they do their homeworks and we sit and talk for some time. Then we have dinner at 6:30. I mean, we close our dinner by maximum 7. And me and my daughter. My son and my husband, they are a little late, like 7:30. But both me and my daughter, we have dinner together. So we finish our dinner early. And then
the one most important thing in my life which I think I forgot, but I think it's very very important, is music. So I'm still learning music. So I've just started learning music, in fact I should tell you. So ఐ నో మీరు ఒక పాట పాడాలి, చిన్న పాట, కొన్ని లైన్స్, చరణం, చిన్న పాట. maybe I will just sing few lines of Hanuman Chalisa. లాస్ట్ పాడతారా ఇప్పుడు? లాస్ట్ పాడదాం. ఓకే, అయితే నేను ఒక్కటి అడుగుతాను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు కదా సరస్వతి మీకు చాలా స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్, అలా ప్రతి వర్కింగ్ ఉమెన్కి ఒక సపోర్ట్ ఉండాలి. కానీ చాలామంది ఉమెన్ సెల్ఫ్ కేర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మీరు మీ హౌస్ రన్ చేయాలన్నా, ఈ కంపెనీ రన్ చేయాలన్నా యూ నీడ్ టు బీ స్ట్రాంగ్. కానీ చాలామంది ఉమెన్ అన్నీ మేమే చేసేస్తామని ఎవరికి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వకుండా సెల్ఫ్ కేర్ మర్చిపోయి హెల్త్ పాడు చేసుకుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఒక బిజినెస్ ఉమెన్గా మీరిచ్చే సజెషన్ ఏంటి? Yeah, this I keep doing. I keep talking to my women employees also. Give that half an hour time for yourself. అందరూ చెప్తారు, ఇది చాలా మంది చెప్తారు, you need to have that time for yourself. ఫస్ట్ మన మైండ్లో అనుకోవాలి, థింక్ నేను అనుకున్నాను అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దట్ ఇంటెన్షన్ యూ సే దట్ టు డూ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ యూ say yourself that I will give that time for myself. So last month Women's Day was all my employees, close to I think 150 to 200 employees were connected from different units. I was telling them 10 to 15 minutes మీరు సూర్య నమస్కారాలు చేయండి రోజు, అండ్ ఐ వాంట్ ఇట్ టు బి పోస్టెడ్ ఇన్ ద గ్రూప్. టిల్ టుడే ఐ హావ్ నాట్ గాట్ ఇట్, బట్ అట్లీస్ట్ దట్ ఒక 10 సూర్య నమస్కారాస్ or maybe 6 something or 2 or in fact maybe you can start with 1 also. But give that time for yourself, 10 minutes to start off 10 minutes. At least you will look at the sunrise. అంటే మనం చాలామంది సన్ రైజ్ చూడట్లేదు, బట్ ఇట్స్ హౌ బ్యూటిఫుల్ దట్ that sunrise itself brings in so much change in you when you look at the birds, when you look at the sunrise. I know that's the beautiful thing. చాలా మంది మాకంత ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు కాఫీ టైం లేకపోతే మాకంత లగ్జరీ లేదండి, మేము లేవడమే పిల్లలకి క్యారేజీలు కట్టాలండి. మీరు మెడిసిన్స్ కోసం ఒక 2,000 ఖర్చు పెట్టే బదులు ఆ 2,000తో ఒక మెయిడ్ని పెట్టుకోండి అంటే కూడా ఇష్టపడరు. ఆ సెల్ఫ్ కేర్, ఎస్ ప్లీజ్, సెల్ఫ్ కేర్ అనేది విమెన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను అనుకుంటాను. మీరు చెప్పండి. No, it's very important అండి. Like you mentioned, self care is very important. It is very important to look around you. నేచర్ని చూడటం చాలా ఇంపార్టెంట్. దట్ యాక్చువల్లీ హీల్స్ యూ అ లాట్, విచ్ వీ డోంట్ రియలైజ్. ఐ థింక్ సైన్స్ విల్ ప్రూవ్ ఇట్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ ప్రూవింగ్ ఇట్. సో మోర్ అండ్ మోర్ పేపర్స్ విల్ బీ పబ్లిష్డ్ ఆన్ మేబీ హౌస్ జస్ట్ లుకింగ్ ఎట్ సన్ రైజ్ విల్ మేక్ యూ ఫీల్ గుడ్, ఆర్ దట్ డిప్రెషన్ అనేవి పోతాయి అనేది సచ్ స్టడీస్ ఆల్సో విల్ కమ్. సో ఎస్పెషలీ ఫర్ ఉమెన్ ఐ థింక్ విత్ సో మెనీ థింగ్స్ వీ హ్యాండిల్. కానీ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే తన కోసం తన టైం తీసుకోవడం సెల్ఫిష్ అనుకుంటారేమో. నేను ఎప్పుడూ అవతల వాళ్ళకి సేవ చేయడానికే నేనున్నాను అన్న ఫీలింగ్లో ఉంటారు చాలామంది. అంటే సేవ చేయాలి అంటే హెల్దీగా ఉండాలి కదా, అదే చెప్తూ అంటే మెజారిటీ అంటే ఆ సేవ చేయాలి అనేది కూడా ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ ఇట్ ఇన్ అ డిఫరెంట్ వే. ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సర్వింగ్ సంబడి, ఇట్స్ అబౌట్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ షేరింగ్ ద వర్క్. అంటే మనమే అన్నీ చేయాలని కాకుండా వెన్ చిల్డ్రన్ సీ అస్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, మేబీ దే విల్ ఆల్సో ఫీల్ ఓకే అమ్మే చేయాలి కదా ఇది అలా అని కాకుండా యూ హ్యావ్ టు షేర్. ఈవెన్ ద చిల్డ్రన్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ రైట్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ దే నీడ్ టు డూ సమ్ థింగ్స్ ఆన్ దేర్ ఓన్. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం పిల్లలకి మీరు కనీసం మీ టవల్ అన్నా ఆరేసుకోండి స్నానం చేసిన తర్వాత, థింగ్స్ లైక్ వెరీ స్మాల్ థింగ్స్. సో దీస్ థింగ్స్ ఐ థింక్ you need to keep reiterating again and again in the house, and that me time is very very important like we mentioned, and every woman should work towards it. Maybe oka half an hour go to sleep early, switch off your mobile and go to sleep early, because nowadays there is nobody who is not watching mobiles or who is not watching series. So you switch off the mobile, 10:30 కి పడుకునేది 10 o'clock కి పడుకుని 6కి లేసేది 5:30కి లేసి give that time for yourself. I think that's as simple as that. If you think you want to do it, you can definitely do it. మీరు యాజ్ అన్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ మీరు వైజాగ్ ఫ్యూచర్ ఎలా ఎన్విజన్ చేస్తున్నారు? I think
irrespective of anything, I mean, ippudu in India we are in the best times. Like, you know, everybody is talking about India. So Bharat, so proud to be an Indian. I mean, we are actually feeling that now, right? I mean, today we recently had an audit from Saudi, and the person from Saudi was telling him, I really love India. I mean, India is too good. ఇదివరకు ఇండియా అంటే దెర్ వాజ్ సమ్ పిక్చర్స్ విచ్ వాజ్ షోన్ దట్ ఇట్స్ ఫిల్దీ, ఇట్స్ అంటే స్లమ్స్ ఉంటాయి ఇలా. బట్ టుడే ఇండియా ఇస్ ప్రొజెక్టెడ్ ఇన్ అ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ వే. ఐ మీన్ అ ల్యాండ్ ఆఫ్ యునో స్పిరిచువాలిటీ, డైవర్సిటీ, ఫుడ్, కల్చర్, దెన్ digitally we are very very strong, and then lot of initiatives, Make in India, then Vikasit Bharat. I think our Prime Minister should be definitely credited for what is happening today in India. And Vizag or Vishakhapatnam, when we talk about, it is now the land of opportunities. It's growing. I mean, it's growing immensely. It's growing, and lot of entrepreneurs are coming now. And Manakanni Andhra University is like the hub now. I mean, sometimes I feel Andhra University is like doing so many things which needs to be spoken about. So I think VC Garu, I keep I should appreciate him for that the initiatives which he's taking, like supporting women entrepreneurs. We have some women who they have given place in AU, Avani Organics. They actually that was really good. So those things should come out even more, not only in local papers or local media. I think it needs to be such kind of things are happening in Vizag, in our own Vishakhapatnam. Our hub anundi, entrepreneurship is growing like anything. And the best part is we have lot of I mean, Andhra Pradesh basically being an agrarian state. We have these districts like Srikakulam, Vijayanagaram, వీటన్నిటికీ ఇంకా దట్ ఇండిజినస్ క్వాలిటీస్ ప్రిజర్వ్డ్. ఐ మీన్ ద ట్రైబల్ ఏరియాస్ కానివ్వచ్చు, మీకు ఇక్కడ ఏవైతే ఇండిజినస్ క్రాప్స్ ఉన్నాయో, ఇండిజినస్ సీడ్స్ ఉన్నాయో, అవన్నీ ప్రిజర్వ్ అయి ఉన్నాయి. ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఇట్స్ లాస్ట్, బట్ హియర్ ఇట్స్ స్టిల్ దేర్. So I think that has to be, focus has to be that. Rural entrepreneurship has to be given a lot of importance. Nenu 2 years Vizag AP Chamber of Commerce lo Women's Wing chairperson ga chesinappudu kuda, that was my key. I felt that is one place where women have a lot of potential to grow, especially in this region. So rural entrepreneurship, I think we need to really focus on, and Vizag, Vishakhapatnam as such has that in and around. And we having port, we having good logistics, we have good manufacturing sectors, so allied industries can be brought, lot of cold storage chains can be established, value addition can be done to the food products which are grown here. And now working in the nutraceutical segment or the plant extract segment, natural medicine, I think it has huge potential. But we need to understand, like I mentioned, environment has to go hand in hand. I mean, if you are talking about alternative medicine, natural medicine, that comes only from the plants. So how you can preserve these rare species or medicinal plants on a massive scale, how those can be cultivated, because going forward 15 years down the lane, lot of natural treatments, alternative medicine, preventive medicine is going to take over. But that will happen only you have, we eat lot of pasupu, curcumin is a potent nutraceutical, but if you don't have a place which grows proper curcumin, where will you get it from? Then there is ashwagandha, then there's lot of herbs which are now being clinically validated, and you can actually take, and it was always there, but today we have such precise analytical techniques where you can actually analyze the product and say it is pure. Previously it was not there, but now you have lot of advanced analytical techniques. So that ways Vishakhapatnam has lot of scope. So I think we really need to work on that. Ikkada manaki cashew, pineapple, everything there. You can millets. Mana Sai Padma garu unnaru, like they're doing excellent work. Then mana Shanti Diksha Mahila Society వాళ్ళు చేస్తున్నారు. పాడల భూదేవి గారు, రైతుల జట్టు పడాల భూదేవి గారు. I think for any startup, I feel having an idea, most of us feel that we have achieved.
బట్ హ్యావింగ్ అ మార్కెట్ ప్లేస్ branding, like you mentioned, digital marketing, this is the era of digital marketing. So this is very, very important. And to identify the needs, ante ee specific area ki or ee specific place ki, am I serving the consumer needs, or am I able to position my product which is meeting the consumer needs? Only then we will be able to be a successful startup. So I think before you even start off, it's very, very important to understand how you position your product, how you give that differentiator to your product, how you provide that value addition to your product, and how you market it. I think marketing is the key, and today digital is the place to be. Yeah. థ్యాంక్ యూ లీలా. కానీ ఇవన్నీ మాట్లాడారు కదా, హెల్త్, ఎన్వైరన్మెంట్, చైల్డ్హుడ్, మీ ఆంటర్ప్రీన్యూరల్ జర్నీ, కానీ వితౌట్ మ్యూజిక్ యు ఆర్ నాట్ కంప్లీట్. అందుకు మా కోసం ఒక చిన్న పాట. ఓకే. శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ, శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ. అతులిత బలధామం స్వర్ణశైలాభదేహం ధనుజవనకృశానం జ్ఞానినామగ్రగణ్యం సకలగుణనిధానం వానరానామధీశం రఘుపతి ప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి. గోష్పదీకృతవారాసిం మసకీకృతరాక్షసం రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజం. యత్ర యత్ర రఘునాథకీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకం. థ్యాంక్ యూ లీలా ఫర్ స్పీకింగ్ టు అస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పీకింగ్ టు మీనాక్షి టాక్స్. థ్యాంక్ యూ. లీలా రాణి వాళ్ళ అమ్మమ్మ అవ్వ చెప్పారంట, ఏమనంటే, నువ్వు భరణి నక్షత్రంలో పుట్టావు, అందుకు ధరణి నేలుతావు అని. కానీ నిజంగానే ధరణి నేలడం అంటే అక్కడెక్కడో మొత్తం విశ్వానికి కూర్చుని రాణి అవ్వడం కాదు, తన చుట్టూ ఉన్న పరిసరాల్లో ఒక రాణిలాగా తన రూట్స్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఒక ఎన్వైరన్మెంట్కి, హెల్త్కి, వీటన్నింటికి కృషి చేస్తూ హంబుల్గా ఉంటూ నేచర్కి దగ్గరగా ఉంటే అన్నీ నేచరే ఇస్తుంది అనడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ లీలారాణి. లీలారాణికి అన్నీ తాను అనుకున్నవన్నీ నెరవేరాలని మీనాక్షి టాక్స్ తరపు నుంచి విష్ చేస్తూ థ్యాంక్ యూ లీలా. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టాకింగ్ టు us.